මේවා කල් දාන තැනකට යන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට සාධාරණ බියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එහෙම ඇති වෙන තන්ට රට ගොනු වෙලා තියෙන්නේ අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් අපේ රට පාලනය නොකිරීම. ඒක නිසා අපි උත්සාහ කළේ ඔබත් එක්ක මේ රට ගොඩනගන්න එවැනි පිරිසක් තමන්ගේ අයිතීන් විතරක් වෙනුවෙන් හඬ නගන පිරිසක් වෙනුවට තමන්ගේ අයිතීන් වගේම තමන්ගේ වගකීම් ඉෂ්ට කරන පුරවැසියන් පිරිසක් ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික හරය ඉගෙනගත්ත ඒ පිළිබඳව ඒවා භාවිතා කරන්න සමත් පිරිසක් අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපේ පුරවැසියාගේ ආකල්ප යම් ප්‍රමාණයකට වෙනස් කරන්න මේ ඩෙමොක්‍රසි යූත් ඇකඩමි එකට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අද මේ සහතිකපත්ත ගන්න ඔබ මේකේ උඩ තට්ටුවේ ඔබ කණ්ඩායම් හැටියට සාමූහිකව දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් ભેදයකින් තොරව කණ්ඩායම් හැටියට සාමූහිකව ඔබේ ව්‍යාපෘති සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ සාමූහිකත්වය ඒ විදිහටම පවත්වා ගනී කියලා. ඒ වගේම ඔබ ඒ තෝරගත්ත ව්‍යාපෘති මේ වැඩසටහන අවසානයේ අවසන් නොවන ඔබේ ජීවිත කාලයේම මේ සමාජ වගකීම තමන්ගේ වගකීමේ කොටසක් හැටියට සලකලා කටයුතු කරයි කියන බලාපොරොත්තුව. එමෙ නැතුව හුදෙක් යම් කිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා දීලා ඒ වගේම ඒකට සහතිකයක් ලබා දීලා ඔබ අතාරින්නත් ඒ වගේම ඔබ එයින් ඔබට ක්‍රියා නොකරයි කියලා හිතන්නටත් අපි කැමති නැහැ. අපි ඔබත් එක්ක දිගටම ඉන්නවා. හැබැයි ඔබ මේ ලබාගත් දැනුම ප්‍රායෝගිකව සමාජයේ හෙට පැල කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ අරමුණෙන් තමයි අපි මේ තරුණ ඇකඩමිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇකඩමිය නමින් අපි ආරම්භ කළේ. මේක ඉදිරි අවුරුදු වලත් අපි දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔබ වගේම තව කණ්ඩායම් දැනුවත් කරලා සවිමත් කරලා ශක්තිමත් පුරවැසියෙක් ගොඩනගන්න රට පුරා මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ අරමුණ සාර්ථක කරගන්න ඔබේ සහාය, ඔබේ ශක්තිය, ඔබේ කාලය ලබා දෙයි කියලා විශ්වාස කරමින් ඒ පිළිබඳව ඔබට සුභාශිංසනය කරමින් මේ පාඨමාලාවෙන් සහතිකපත් ලබා ගන්න සියලු දෙනාට සුභාශිංසනය කරමින් මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි පැෆ්‍රල් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙටිආරච්චි මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. එතුමන් සඳහන් කළා මේ තවත් එක් අධ්‍යාපනික සහතික පත්‍රයක් නොවේ. මෙතනින් එහාට ඔබ ප්‍රායෝගික තලයේ මේ ඉගෙනගත් දේ භාවිතා කරන්නට ඕන කියන කාරණය. මේ ලබා දුන්නේ ඔබට න්‍යායාත්මක අධ්‍යයනයක් ලබා දුන්නේ ඔබ දැන් ඉන්න මනෝතලයෙන් තවත් ඉහළ මට්ටමකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව දැනගෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නට කියන අභිප්‍රේරණය ලබා දීමේ අරමුණින්. අපි බලමු වසර එකමාරක් පුරා ඔබ ගමන් මඟ පිළිබඳව කෙටි මතකාවර්ජනයක්. Right. So we would like to thank the Executive Director of PAFRL, Mr. Rohane Hettiarachchi, who is not only a man, but he's a team. He mentioned that he worked as a team, and we also would like to thank the staff members of PAFRL who have worked hard to make this event a success. So next we would like to show you a kind of a journey of Democracy Youth Academy, or maybe the project or the behind story of this whole project. அடுத்ததாக நாங்கள் திரு ரோஹணே හෙටිආරච්චி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இளைஞர் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி திட்டத்தை நோக்காக கொண்ட இந்த ஜனநாயக ஆட்சி பரப்பில் மக்கள் செயல்படும் இயலுமையை உருவாக்கல் என்ற விடயத்தின் பின்னணியை ஒரு காணொளி மூலம் பார்க்கலாம்.
journey of Democratic Youth Academy. Our aim is to empower the people, not just exercise their franchise, but to demand representatives who are clean from the outset and hold them to that throughout their office. We hope to create a scenario equipped with the awareness and tools needed to demand the good governance, inclusion, accountability, and transparency from their political representative and government officials. We expect that by providing the people with the knowledge and tools they need, they will be in a position to change the system from grassroots level up. We have selected 200 youth from all over the island to take part in the training and provided them with the knowledge, experience, and intelligence they need to become opinion makers. Those we selected are already involved in civil society activities, so we have a certain amount of experience already. Empowering them will motivate and support them to become champions or catalysts, creating a ripple effect that will cascade to influence other citizens that they interact with. The training includes coursework, field visits, and fieldwork. Coursework will be a combination of on courses and residential training held in both of the national language and Tamil. The selection process guaranteed that 50% of the candidates selected are women and include marginalized groups such as the disabled, visually impaired, and members of the LGBT communities. Our plan is to include disabled persons with our resource pool for the training, paving the way to normalization of inclusion. The content covered in the training are the right to information, independent commissions, the role of youth and citizens, election monitoring, electoral system, politics and the role of democracy, leadership, networking, animating and crowdsourcing. The March 12 Movement for Clean Politics is a collective of civil society organizations established in 2012 by PAFREL to identify the root causes of deterioration of Sri Lanka's political culture. This program has focused on PAFREL and March 12 district level networks. These would not only be strengthened but also assessed to determine whether they impact on democracy that is expected of them. A tool has been developed to achieve this objective. We identified any gaps within the network and these are collectively addressed at district level. Networks were also encouraged to expand to include new members, youth, young professionals and citizens awakened by the recent call for change to revitalize their activities. We expect that fresh ideas and viewpoints to provide opportunities for new synergies to emerge, resulting in public mobilization and engaged and empowered citizenry that is actively involved in the democratic governing. වසර එකහමාරක තරුණ පිරිසක් එකම අරමුණක් වෙනුවෙන් එකතු කර ගැනීමම ටිකක් අභියෝගාත්මක කාරණයක්. මොකද ලංකාවේ විටින් විට සමාජ දේශපාලන අර්බුදයන් හමුවේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ තරුණයේ විවිධ ආකාරයේ නැගිටීම් වලට ලක් වුණා. හැබැයි වර්තමාන තරුණයා රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සහ විශේෂයෙන්ම පිරිසුදු දේශපාලනයක් වෙනුවෙන් කොහොමද සකස් කරන්නේ මේ අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගය ෆැෆ්‍රල් ආයතනය ලබා ගන්නකොට තරුණය කොහොමද ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් අරගෙන ගියේ කියන කාරණයයි ඔබ අප බෙදාගත්තේ. මේ සියල්ල මැද්දේ අපිට තිබෙන වැදගත්ම කාරණය බොහෝ දෙනා වගකීම් ලබා ගන්නට කැමතියි. හැබැයි ඒ ලබා ගන්න වගකීම වෙනුවෙන් කොයිතරම්නම් දුරට වග වෙන්නට සූදානම්ද කියන කාරණය ලංකාවේ අදටත් තිබෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ ලබාගත් දැනුම වගවීමක් සහිතව අනාගතයේදී මේ තාරුණ්‍ය Tamanගේ දේශපාලන භාවිතාවන් තුළදී
භාවිතා කරනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසයෙන් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය වෙනුවෙන් ඒ සියලුම සමාජිකාවන්ට ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ ලබා දෙන ප්‍රතිඥාව වෙනුවෙන් අපි නැගී සිටිමු. ඔබේ හෘද සාක්ෂියට අපි මේ ප්‍රතිඥාව යලිත් මතක් කරලා දෙමු. அது ஜனநாயக ஆட்சி பரப்பில் இருக்கக்கூடிய பண்புகள், அதனை வளர்க்கக்கூடிய வழிவகைகள், இதற்கான முதல் படியாக பெஃப்ரல் அமைத்துள்ள இந்த முதல் படி, இதன் பயணம் பற்றிய ஒரு சிறிய குறிப்பை நாங்கள் காணொளி மூலம் பார்த்தோம். ஜனநாயகம் என்பது எப்பொழுதும் ஒரு சவால், சர்வாதிகாரம் ஒரு சவால் அல்ல. எனவே ஜனநாயகத்தை சிறந்த முறையில் முன்னெடுப்பதற்கு பெஃப்ரல் ஆற்றி வரும் சேவை மகத்தானது. ஸோ democracy is always a challenge. Dictatorship is not a challenge. So a PEFRL organization like PEFRL, which is conducting these type of awareness program among the youth, is well appreciated, because democracy, to practice democracy, we need to change our mindset to adjust, tolerate, and also to show accountability, transparency, and a lot more other principles are there under democracy. Right. So, ladies and gentlemen, now we are moving on to another important section of this agenda. It's the pledge of Democratic Youth Academy. Let's all stand up or rise for this particular pledge. The pledge will be recited on screen, and you also can follow it up. அடுத்ததாக இந்த வேளையிலே பிரகடனம், இந்த இளைஞர் ஜனநாயக ஆட்சி பரப்பிலே மக்கள் செயல்படும் இயல்மையை உருவாக்கும் இந்த இளைஞர் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி திட்டத்திலே பிரகடனம் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்படும். அதன் பின்பாக நீங்களும் அதனை பின்பற்றலாம். වර්ෂ 2024 වූ දුරුතු මස 24 වන බුධ දින ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන පරිශ්‍රයේදී පැමිණ සිටින සියලු දෙනා ඉදිරියේ මෙසේ පොරොන්දු වන වගයි. ශ්‍රී ලාංකේය තරුණ ප්‍රජාව දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප වලින් පෝෂණය කර සැබෑ සමාජ වෙනසක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ කරන ලද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ පුහුණුලාභීන් වන අප සයමාසික පුහුණුව අවසන් කරන මේ මොහොතේ මෙම අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය හරහා ලබා දුන් දැනුම උපයෝගී කර ගනිමින් අපගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කර ගන්නා බවටත් එම දැනුම් සම්භාරය සමාජයේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් යොදවන බවටත් මාගේ භූමිකාව තුළ ජනවාර්ගික, ආගමික සහ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයන්ට ගරු කරමින් ශ්‍රී ලංකේ ජාතිය ගොඩනැංවීමේ උත්තුංග කාර්යභාරය වෙනුවෙන් හැකි උපරිමයෙන් කැපවන බවටත් මාගේ අනාගත වෘත්තීය ජීවිතය අන්‍යයන්ට ආදර්ශයක් වන පරිදි වගකීමෙන් සහ වගවීමෙන් පවත්වාගෙන යන බවටත් දූෂණය, වංචාව, අල්ලස සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව නොබියව හඬ නගන බවටත් නිරන්තරයෙන් මෙරට පුරවැසියන්ගේ අනාගත සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් පරිසර හිතකාමීත්වයෙන් යුතුව කටයුතු කරන බවටත් ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියන්ගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් නායකත්වයගෙන යහපත් දේශයක් නිර්මාණය කිරීමේ උදාරතර මෙහෙවරට උරදී කටයුතු කරන බවටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ අවසානය සනිටුහන් කරන මේ මොහොතේ මෙලෙස දිවුරා පොරොන්දු වෙමි. Thank you, gentlemen. Be seated. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය ඉලක්කය ඔවුන්ගේ යොමුව කුමක් සඳහාද යන කාරණය අපි ඒ පිළිබඳව දුටුවා. එහෙමනම් අපි දමිළ බසින් ප්‍රතිඥාව ලබා දෙන්නටයි සූදානම් වන්නේ. அடுத்ததாக தமிழ் மொழியில் இந்த
சத்திய பிரமாண பிரகடனம் இடம்பெறுகிறது, காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது. தமிழிலே பேச தெரிந்தவர்கள் அதனை பின்பற்றலாம். Next we will have the declaration in Tamil. So those who can speak Tamil can follow it up. Thank you. உறுதிமொழி 2024 ஆண்டு தை மாதம் 24 திகதி புதன்கிழமை இலங்கை மன்ற கல்லூரி மண்டபத்தில் கூடியிருக்கின்ற அவையோர் முன்னிலையில் உறுதியளிக்கின்றேன். இலங்கையின் இளைஞர் சமூகம் அறிவு, திறன் மற்றும் மனப்பாங்கு விருத்தி பெற்று உண்மையான சமூக மாற்றத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் இளைஞர்களுக்காக ஜனநாயக கல்விக்கூடத்தின் இறுதி நிகழ்வில் நாம் அனைவரும் ஒன்றாகவும் தனித்தனியாகவும் ஒன்றிணைந்து கைகோர்த்து ஒவ்வொருவருடைய கருத்துக்களுக்கும் மதிப்பளித்து குழு உணர்வுடன் எதிர்கால நிகழ்வுகளில் ஈடுபடுவேன் எனவும் இப்பயிற்சியில் கிடைக்கப்பெற்ற அறிவை பயன்படுத்தி எமது திறன் மனப்பாங்கை விருத்தி செய்து கொள்வேன் எனவும் அத்துடன் அவ்வறிவை சமூக ஆரோக்கியத்திற்காக பயன்படுத்துவேன் எனவும் எனது வகிபாகங்களில் இன, மத மற்றும் கலாசார தனித்துவங்களுக்கு மதிப்பளித்து இலங்கை தேசத்தை கட்டியெழுப்புகின்ற உன்னத பணியில் இயன்றவரை என்னை அர்ப்பணிப்பேன் எனவும் எனது எதிர்கால வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக பொறுப்பு கூறலுடனும் செயற்படுவேன் எனவும் லஞ்சம், ஊழல், மோசடி மற்றும் வன்முறைகளுக்கு எதிராக துணிச்சலுடன் குரல் கொடுப்பேன் எனவும் எமது நாட்டு மக்களின் எதிர்கால நிலைப்பேறுக்காக சுற்றாடல் நேயமிக்கதாக செயற்படுவேன் எனவும் இலங்கை மக்களின் உயரிய நலன்களுக்காக தலைமைத்துவம் ஏற்று ஆரோக்கியமான தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் பணிகளில் தோளோடு தோள் என்று உழைப்பேன் எனவும் இளைஞர்களுக்கான ஜனநாயக கல்விக்கூடத்தின் சான்றிதழ் வழங்கும் வைபவத்தில் உறுதியளிக்கின்றேன். நன்றி. Thank you. බොහොමත්ම ස්තුතියි. තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ නියෝජනය කරමින් ඒ වගේම විවිධ භාෂා මාධ්‍යයන් හදාරන කතා කරන විවිධ සංස්කෘතීන් වලට අයිති වෙන තරුණයන්ගෙන් සැඳුම්ලත් අවස්ථාවක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබට දකින්නට පුළුවන් මේ වේදිකාව ඉදිරිපස සූදානම් කරලා තිබෙනවා. සුපුරුදු වේදිකා ප්‍රවේශ මාර්ග දිත්වයට අමතරව තවත් ප්‍රවේශයට ඉඩක්. මේ ඉඩ තාරුණ්‍යයට දේශපාලනයට එළඹෙනකොට ඔවුන්ට තිබෙන බාධාවක් තවදුරටත් බාධාවක් නොවන බවට පැෆ්රල් ආයතනය කියන ඉඩකඩකුයි වෙන් වෙලා තිබෙන්නේ. විශේෂ අවශ්‍යතා තිබෙන අපේ ආදරණීය තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ ඉඩකඩක් වෙන්නුණා. ඒ ඉඩකඩ අනාගත ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනය තුළ තරුණයාට බාධාවක් නොවේවි කියන විශ්වාසය ඔබට අපට තිබෙනවා. එහෙමනම් මේ ආකාරයෙන් සැදුම්ලත් තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ ආරම්භයේ සිට අද දක්වාම මේ තාරුණ්‍යයට බොහොමත්ම ලෙන්ගතුව ආමන්ත්‍රණය කළ පුද්ගලයෙකුටයි අපි ආරාධනා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ සභාව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. එතුමන් Taman සතුව තිබෙන දැනුම විතරක් නෙවෙයි මේ ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකත්වයේ එහෙම නැත්නම් ජාතිය ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් එතුමන් දරන මතවාද තාරුණ්‍යයත් එක්ක බෙදා හදා ගනිමින් මේ තාරුණ්‍ය නිවැරදි මතවාදයන් මත ස්ථාපිත කරන්නට ඒ වෙනුවෙන් යොමු කරන්නට Tamanගේ කාලය තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. ඒ නිසාවෙන්ම බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ආරාධනා කරනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයන
අධ්‍යනාශයේ මහාචාර්ය මොහොමඩ් මහීස් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට මේ සභාව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. அடுத்ததாக முக்கிய உரை ஒன்று இடம்பெறவிருக்கிறது இந்த நிகழ்வுக்கானது. அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் அன்புடன் அழைப்பது கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் கலைப்பேரவை தலைவரும் சமூகவியல் பேராசிரியருமான முகமது மஹீஸ் அவர்கள். Let me now invite, it's a keynote address to deliver the keynote speech. And let me now invite the President of Arts Council, University of Colombo, and Professor in Sociology, Professor Mohammad Maheesh. Good evening, everybody. I think I must speak in English because some of our foreign delegates and some of the officials are here. So very sorry, but I'll try my best to speak in simple and more sort of informal way of interaction. So therefore, first and foremost, Her Excellency Miss Bonnie Harbach, the Honorable Ambassador of the Kingdom of Netherlands, and also we do have Mr. Rohan Hettiarachchi, the Executive Director of the FAFRL, and the other Director Board members, and also Commissioner General of the Election, Saman Ratnayaka, and who has been always with us and inviting Ms. Prasanna and other distinguished guests, and the people who are going to receive their awards and certificates. And thank you very much for the invitations and for your continuous goodwill towards me. I think I just want to tell you that, Madam, we know that my country is a very historical country. You know very well about that. It's around 2,500 history. So, but unfortunately, today we are at a very huge crisis. We know that although we have very nice, beautiful biodiversity, richness, and also natural resources, if you see just for example in my country, you can see the largest animal in the land and water we have. I mean the whale and the elephant. And all the natural resources we have. Although there are countries like Brazil and India, those are large countries. But Sri Lanka is a small country where you can have all the resources. And also Sri Lankans are well educated. We had a very good health profile. But unfortunately, we are today in a crisis. Everybody knows that. We have to accept it. It's a bitter truth. Although we are here celebrating, some of the people are extremely in trouble. Some are not having foods. Some are not having access to education and health. So therefore, we have to look back the crisis. But unfortunately, we know if you look at the country like Australia and New Zealand, their history is very short, maybe 400 to 500 years. But they are well in advance. Today, the unfortunate incident is the youth of my country. They are dreaming to go for another country. So even educated people are leaving. Even people who are going to be educated are also not having positive hopes about their stay here. So therefore, we know that we are in a huge crisis. This is not going to be a simple thing. But my simple question is, I think you also can understand what I am telling. Who should be responsible for this one? Who is responsible? So one can simply tell that politician must be responsible, who has been ruling our country. Even when foreign rulers left this country, we were in a good position. We were in advancing positions. We were very much equal to country like Japan, Malaysia, and Singapore. But today, we can't imagine about our country. So then who should be responsible? Is it only politician? No. We'll say they are the first responsible people who put this country into this tragedy. Who is the second group? Who is the third group? I think
The second group may be educated people of this country, or maybe government official of this country, and youths of this country. What about the citizens? What about the voters? So the whole country has to be responsible for this crisis. Sri Lankan leaders were elected not by Netherlands. Sri Lankan politicians were elected not by British or Americans. So they were elected by our people, our citizens. So therefore, directly or indirectly, we have to take the responsibility of this crisis. That is what we are experiencing. So then we need to get out of this crisis. Then only we can think about our future. You know, Her Excellency, the middle class educated people are leaving, some of them are planning to leave. Then what about the general public, the farmers, fishermen, daily earners, especially those who bring foreign currency, people who work in Middle East, in the tea industry, as well as people who work in the apparel industry? They can't leave. Whatever happens, they have to stay here. So therefore, I personally request that the youth can change the fate of this country. It is the youth who can change the fate of this country. Because if they get the right understanding, the critical thinking, the proper leaderships, of course, we can think about a better future in dates to come. So you know that if somebody comes and steal a loaf of bread that we can see, if somebody steal our vehicle, we can see. But some people are stealing our future. Some are plundering our development. So we don't see whether our life is plundered. We don't see whether our development is stolen. So what will happen to the future generation of this country? So therefore, the challenge is not to flee the country and survive only ourselves. Those who are educated, those who have some economic background, they can go and survive in other country. So, but the general public, so those who have paid tax and educated us, those who have been maintaining the education of this country, health of this country, so therefore we have to be responsible for them. So here the youths, they are fairly educated, they can understand what is going on in this country. So therefore, we are not going to live 400 to 500 years' time. Our life will be around 70 or 80 years. Within this shorter period of time, everybody must enjoy the life. And we need to have a very prosperous future. But unfortunately, we can't do it. We can't just put the blame only to politicians. So we have to take the leaderships. We have to take the leaderships. Especially, we know that there should be a participatory democracy. There should be a critical understanding. There should be a female empowerment. Especially, we know that, madam, in this country, although women are well educated, they are well qualified, but they have very poor access to the politics. Even in the parliament, you can see only 10 or 12 women MPs are there. Right? Sometimes, unfortunately, even Women Affairs Ministry is held by a man in this country. So we need to promote higher level of female political participation, higher level of youth political participation. We know that there are barriers, maybe due to caste, due to ethnicity, due to gender barriers. So whatever it is, I think that we need to break all these barriers, break all these challenges. We know that nothing is impossible. When the youths and the general public are silent, anything is possible to happen. You know that there is a statement, when the iron is burning, you can't save the cotton. When people are silent,
when society is not responding, when the citizens are concerned about their personal matters, politicians can do anything else. So therefore, we need to awaken, we need to go after the people and make some awareness among the people. So then only we can bring a change. Otherwise, we can't bring a change. Otherwise, the similar thing will happen. I don't know what's going to happen. So therefore, what I am proposing is, we need to think some new and critical way of leaderships. Especially, we know that we must be grateful and thankful to PAFRL, especially including the leadership of Mr. Rohan Hettiarachchi. So they have been doing a very great job. To be frank, I am not just praising or appreciating them just because I was given this keynote speech. I know that. The interesting thing is, they have picked up people from all part of the country and representing all the communities, all three Muslims, Sinhalese and Tamils. And also they have picked people from all different education level. This is very democratic way of picking people and training them. So I have seen, even I get involved with some of the training sessions, I have noticed that. So they have good sense of understanding. So that sense was given to them. You know that we can ask from somebody, how do we think by? Whether we think by brain or whether we think by heart. Sometimes our rational thinking is good, but it is not humanitarian. You know, in one place, the great American leader Abraham Lincoln says that when you put a price tag to your knowledge and skill, never put a price tag to your humanity. Even if we are educated and intelligent or whatever the position we hold, we should not forget about the normal people and the general public. So therefore, I think as a youth who come from the different part of the area, different social background, you have to take the leaderships. You have to take the leaderships. And you have to train yourselves. You have to have a very, very tolerant and patient leaderships. Because you sometimes there could be a popular things and popular political parties and popular setups, but you have to go after the real things. Because it's a really challenging job, how to separate the proper thing from the popular thing. People are always running after the popular things, the popular bandwagon. But I think the knowledge and the experience you gain from here is more than enough for you to differentiate the right thing and the critical things. So we have to be more modern. Especially we know that sometimes Sri Lankans are modern only by using material things and devices. For example, Sri Lankans are using quite a modern, sophisticated mobile phones and devices, but their attitudes are not that modern. They are very pre-modern sometimes. They don't think that women can come to the leaderships. They don't think that the low-caste man come to the leaderships. But today, look at the country like India. They are changing. So we have to be modern not only by using the material things, we also have to be modern by changing our attitudes. So then only we can go for a bright future. Because our lives will be over in another 10-15 years' time. But you have far more time to go ahead. Sometime in future, when there will be an election, we know that politicians are very, very strategic and smart in bringing some unnecessary crisis, especially ethnic tensions, some social conflicts, but you have to be very smart, more than them. You have to be very critical. So my request is you need to develop a very pragmatic leaderships. You need to be with people. You need to part of them.
and also you need to have a very critical knowledge. So then, of course, you will be the most important people of this country, because there is no owner of this country. All are guardian of this country. So you are the guardian of this country. No one can own this country. So you as a guardian, you have to empower our citizens. That is the most important things. You can just get your certificate and get back to your home, but that is not the end of your duty. So if you can change 10 to 15 people at your context, that is what we are expected, especially FAFRL is expecting. So therefore, I don't want to continue my speech. We know that you are selected and trained for a big target by the FAFRL. I think I must congratulate them for doing their right target and doing right job. So therefore, there is a huge opportunity cost on your training. So finally, I must wish you all and expecting a critical change and modern thinking and rational behavior, then of course we can change our citizens and also our voters. Finally, we will have good leaderships and our country will be in the right track. So thank you very much for the FAFRL organization and Mr. Rohan Hettiarachchi, especially Ms. Prasanna, who always gave this opportunity to deliver this speech. Thank you very much. Well, it's a very inspiring speech. I think we thank Professor Mohammad Mahesh, Professor in Sociology and President at Arts Council, University of Colombo, for gracing this occasion. And right. So next we have another keynote address. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. ඔබේ දේශකවරුන් ඔබෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ ඔබ තුල ඇතිවන සාධනීය වෙනසක් අනාගත ලංකාව වෙනස් තලයකට ලංකාවේ පුරවැසියන් මත ඔබේ වෙනස බොහොම බලපෑම් සහගත වෙනසක් බවට පත්වේවි කියන විශ්වාසයෙන් තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ දේශකවරුන් පසු වෙන්නේ. ඒ විශ්වාසය ඔබට පුළුවන් අනාගතයේදී මේ ප්‍රාර්ථනීය වෙනස ඔබ තුළ ඇති කරමින් සමාජය තුළ ඒ වෙනස නිර්මාණය කරන්නට පුරෝගාමී නායකත්වයක් දරන්න තරුණ ඔබට හැකියාව ලැබේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමනම් අපි සූදානම් වෙන්නේ අද මේ තාරුණ්‍යයට අතිශයින්ම සුවිශේෂී දවසක මේ කාල වේලාව වෙන් කරමින් ඔබට සුබ පතන්නට එකතු වෙන අපේ අද දවසේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්‍ය වෙතට ආරාධනා කරන්නට ඉතාම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ නෙදර්ලන්ත තානාපතිනි බොනි හෝබැක් මැතිනියට අපිව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. Right, so next we have, as I mentioned before, we have another important address by the chief guest, Her Excellency Bonnie Hoback. She is the ambassador of the Kingdom of Netherlands and Sri Lanka and Maldives to Sri Lanka and Maldives, and a newly appointed ambassador for Sri Lanka and Maldives. So first we would like to congratulate of appointment to the ambassador to Sri Lanka and Maldives, and she has, I think Madam has done many social important work, including calling for an end to gender-based violence is one of the most important projects, and Madam has done extended support to this particular concept. So with that, I would like to invite the chief guest this evening, Her Excellency Bonnie Hoback, Ambassador of the Kingdom of Netherlands to Sri Lanka and Maldives, to address the audience. Thank you very much for this nice introduction. Executive Director of PAFREL, Commissioner General of the Election Secretary,
and Professor of the University of Colombo, thank you so much for your inspiring speech. I am very glad to be here today, and it says that I am the chief guest, but actually you are the chief guests of this meeting. Still, I think I'm proud that we, as the Netherlands Embassy, have been able to support two key components of this program, namely the Democratic Youth Academy and the social media competition. Sri Lanka is at a crossroads, particularly in the recovery efforts coming out of the economic and financial crisis. Most Sri Lankans are talking about the upcoming elections, and I can tell you that the international community is watching with great interest. Barely 2 years ago, when I started my posting in Sri Lanka, the country was in a very different position. In an unprecedented manner in Sri Lankan history, and maybe even in the history of the world, the public demanded accountability, more transparency, and more responsible governance. Moreover, the campaign also demanded structural changes, popularly called system change, foster unity between and across different sections of society, and more importantly, an increased role of the youth in decision-making. It appeared that the trust between the government and the people was broken. It is this trust that forms the social contract. And if the social contract is broken, it jeopardizes the democratic values this country is based on. The people are disappointed in the actions and inactions of the government. They expect more of their rulers. It is for this reason there is a strong sentiment that this country requires a new generation of professional, forward-looking, and future-orientated leaders. You. In the meantime, we are also looking at a new society, a new environment, and a different time of interactions and communications, different than any other generations before us. Today, governments and leaders are pressured to take immediate action and to have quick fixes and respond on real time because of the conversation that are taking place in social media. Today, we interact with each other on countless platforms, such as Facebook, X, TikTok, YouTube. But do we really know what the information is that we are receiving? Do we understand in which bubble we are trapped? We get information that we like and are not challenged to broaden our opinions and views beyond what we want to hear and what we want to see. We read, listen, and see content on social media to react rather than to understand and look further than the next tweet or TikTok reel. All over the world, even in mature democracies like my own, strong international structures and systems are struggling and challenged by the social media and how it divides the people within their different bubbles. Artificial intelligence will pose an even bigger threat to real truth-seeking and might be the game changer and the biggest challenge of the future. Countries like Sri Lanka are even more at risk because of lack of matured rule of law, governance, and the governance of the social media space might be threatened by personal influences and ad hoc decisions and even arbitrary actions. This might again put a pressure on the social contract between the government and the people. 2 years ago, you have witnessed the ultimate result when the social contract was broken. Although a social uprising is not without risk, it gives birth
to new ideas, new sentiments, and a broader reflection of what the public wants and what they want for the future. In this context, PAFREL's idea to support future change makers, leaders, and catalysts has been instrumental to push forward these ideas of the movement that started 2 years ago. Nurturing young and capable leaders to take the country forward and navigate the country through future challenges is not an easy task. I heard that when PAFREL called for applications of participants for the Democratic Youth Academy, that it did not receive many responses. That is understandable, because especially for young people, this is a great task to take on. But it's also the very reason that we require a program like the Democratic Youth Academy to take fruition. We need young leaders like yourselves to address the challenges that we face. The way the group was selected is unique, ensuring gender balance, ethnic and geographical representation, but also minority groups like the LGBTI community and differently skilled people were involved. There is one school of thought that good leaders cannot be made, that good leadership is a born talent. Others believe that good leaders can be groomed and molded with the right approach and right guidance. Both ideas are true. I think PAFREL has done a perfectly good job in finding young people like yourselves with a born talent, but also allowing them to be in a program that will shape and sharpen their skills with quality of knowledge and providing the necessary exposure and training to be the future leaders of your beautiful country. Getting a professional training and skill development and exposure to different players and power structures, receiving a certificate for completing the course does not alone make you a good leader or a change maker. It is the consistency, the continued commitment, and the unwavering strive for achievements that will make you an effective change maker. It takes hard work, dedication, and vision. Sri Lanka is a blessed country in the region with a high-quality human capital, and a country that never compromised anything shorter than democracy in their modern history. Because Sri Lanka is the oldest democracy in Asia, a great record that no one can claim or beat, you, the future generation, have an enormous task to protect and strengthen the democratic institutions and foundations. Youth participation in active politics is critical. We've seen that in the Netherlands as well in November. And there is a growing demand across many countries that the youth should come forward, not just as voters, but actively engage and shaping the political landscape to lead the constituencies, states, and countries. Because the future belongs to the young generation, and their future should not be defined by older generations, who may not be likely to experience the consequences of the electoral choices they made today in a decade or two. So from every aspect, a project like this is very important. It is laying the foundation for the ideal leaders our society needs and wants to see in years to come. We are proud as an embassy that you are willing to make this impact for your country and for the world. I applaud you and respect you and will be following your footsteps as you mold the future with your political excellence and leadership. I know implementations of projects like this is not easy, so I also would like to thank PAFREL for what they have done with the participants and with the Democratic Youth Academy. Last but not least,
I would like to thank you, you all who are present here. We need leaders like you to build a future for our children and grandchildren. Thank you. We thank Excellency. Back. Madam, we would like to, we request you to stay on stage to give away 2 important awards at this occasion, at the center. And we also would like to invite Mr. Rohan Hettiarachchi, Executive Director of PAFRL, to accompany Excellency, the Ambassador of Kingdom of Netherlands to Sri Lanka and Maldives. And we thank Her Excellency for gracing this occasion with all the work on the tight schedule. එහෙමනම් අපි සූදානම් වන්නේ මේ මොහොතේදී සුවිශේෂී වූ සම්මාන දිත්වයක් ප්‍රදානය කරන්නට මේ විශේෂිත වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතින් කිසිදු ලාභ අපේක්ෂාවකින් තොරව පැෆ්‍රල් ආයතනය සංවිධානය කරන ඕනෑම කටයුත්තකදී ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව දක්වූ දායකත්වය පිළිබඳව අපි බොහොම ප්‍රශංසාවෙන් මතක් කරන්නට ඕන. අපිට මතකයි කාන්තා දේශපාලනය උදෙසා තිබුණු Pathway to Change වෙනසකට මගක් වැඩසටහනේදී ඒ වගේම තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය මේ ආදී කාරණාවන් වලදී ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ඔවුන්ගේ උපරිම දායකත්වය පැෆ්‍රල් ආයතනයේ වැඩසටහන් වෙනුවෙන් ලබා දුන්නා. ඒ වෙනුවෙන් පැෆ්‍රල් ආයතනයෙන් පිදෙන මේ ඇගීම පිළිගන්නට ඉතාම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ආරාධනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමන්ට හංස අබේසේකර මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට The first award goes out to the Lifetime Award to Sri Lanka Parliament. On behalf of the Sri Lanka Parliament, let me invite Ms. Hansa Abesekar to come forward to receive this Lifetime Award from PAFRL for the services rendered by the Sri Lanka Parliament to protect the democracy and the principles. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තවදුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උදෙසා පැෆ්‍රල් ආයතනය සමග සුහදවත්ව බැඳගනීවි කියන විශ්වාසයත් එක්ක අපි දෙවන සම්මාන ප්‍රදානයට අවස්ථාව වෙන් කරගන්නවා. තරුණ තරුණියන්ට විතරක් නෙවෙයි හැම අවස්ථාවකදීම කොහොමද නව්‍යතාවයෙන් යුතුව ප්‍රජාව මැතිවරණ වෙනුවෙන් උනන්දු කරන්න කියන කාරණේදී පැෆ්‍රල් ආයතනයට හැමදාම බොහොම ලෙන්ගතුව එකතු වෙන මැතිවරණ කාර්යාලය මැතිවරණ කොමිසම් සභාව නියෝජනය කරමින් ඉතාම ගෞරවයෙන් යුතුව මේ ඇගීම පිළිගන්නට අපි ආරාධනා කර සිටිනවා. මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමන්ට සමන් ශ්‍රී රත්නායක මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට බොහොම ලෙන්ගතු සිතින් යුතුව පැෆ්‍රල් ආයතනයෙන් පිදෙන මේ සම්මානය පිළිගන්නට. The second Lifetime Award goes out to the Election Commission and the Election Secretariat, Mrs. Saman Sri Ratnayaka, Commissioner General of Elections Commission, will receive the Lifetime Award from PAFRL for their contribution to safeguard the democratic principles. එසේම තවත් Thank you. සාර්ථක ප්‍රදානයක් වෙනුවෙන් වෙන්වෙන්නටයි අපේ සූදානම. Thank you, Excellency Bonigam Bag. එහෙමනම් අපි Yeah. තරුණ අධ්‍යයන So- කේන්ද්‍රයේ පළමු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කරනවා මේ තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ සියලු කටයුතු වෙනුවෙන් බොහොම ලෙන්ගතු නායකත්වයක් ලබා දෙන ප්‍රසන්නයා පාක්‍යසෙල්වම් මැතිණියට මෙතනින් එහාට මේ කටයුත්ත සිදු කරගෙන යන්නට. To give away the certificates, to announce these recipients, let me Ms. Prasanna Keselvam, Senior Project Officer, to the podium. Thank you. From Ampara District, WAC Chaturika Munasinghe. From Ampara District, Mr. Kanagasuriam Lusant. Ms. Rafaidin Naska, M.H. Mohammad Amazid,
M.N. Fatani Ahmed, Mr. Ahmad Najim Mohammad Asan Anhaf, Mr. Abu Dahir Faik Ahmad, Mr. Adam Bawa Mohammad Hisham, Mr. Abdul Hamid Sarot Asmatullah, from Badulla district, NBAC Akash Nishankar, Mr. Fazal Dean Mohammad Milhan, Ms. Shivakumar Binusha, from Colombo district, LK Nuwan Kumara Lihin Kaduwa, Pramodya Galagoda, TD Vijayawardhana Ratnayaka, T. Ayomi Malsarani, from Gold districts, KPGI Umayangana Gunasekara, K.A. Tilini Chaturika Nadishani, from Batiklo district, Mr. Jayaraman Gobinath, Shivanandaras Ja Sajid, H.M. Firaz Ahmad, Sivanayakam Sushantaraj, Kishotana Sivananda, Kandasamy Dilakshan, from Colombo district, Godri Simrit Valentine, from Gampaha district, Janushika Sivarajan,
from Gampaha district, Situmi Rashmi Navodaya Devindi. TG Mithun Sanochana. KMGR Nisansala Sevandi. DWOD Dehiwatta. Chamatka Navindini Rupasinghe. Hasini Priyadarshini Pereira. We thank Excellency Bonnie Obat, Ambassador of Kingdom of Netherlands to Sri Lanka and Maldives, for gracing this occasion, and we would like to request Mr. Rohan Hettiarachchi to remain on stage to give away the... Right. So we'd like to call upon the co-chairperson of PAFRL, Ms. Christopher Savrimuthu, to come on stage, and also we'd like to invite Mr. Samansri Ratnayaka, Elections Commissioner, Commissioner General of Elections Secretariat, to come forward to join Ms. Christopher Savrimuthu to give away the next set of awards. මීළඟ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයට අපි තාම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා පැෆ්‍රල් ආයතනයේ සම සභාපති ක්‍රිස්ටෝබල් සවරිමුතු මැතිණියට ඒ වගේම මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මැතිතුමන්ගේ අතින් මීළඟ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ පළමු කණ්ඩායමේ දෙවන කොටස වෙනුවෙනුයි දැන් සහතික පත්‍ර පිරිනැමෙන්නේ. From Hambantota district, PGR Sampath, MA Sandali Sasanka, MA Sandali Sasanka, HAV Samir Harsha, from Kalathura district, KP Imasha Pakirana, I Priyaranga Amarasinghe. From
From Kandy district, M. Rishini Dilshani. From Kagola district, EARD Sandamali Athora. W. Imalsha Madhuvanti. From Prunagala district, D.K. Chandika Priyankara. S.A. Dinuka Lakshan. From Madhura district, Hasita Chamara, Malik Lakshita, Piuma Latukorala, from Mandragala district, PTIL Chandrasiri, from Polanaruwa district, SNS Chandimali Sapukoda, from Puttalam district, Nishadi Pramoda, from Ratnapura district, KG Chaturanga Sampat Kumara, Trincomalee district, RMMK Madhubashi, from Vavuniya district, WA Hansini Shirantika. Thank you, sir. Madam. බොහොමත්ම ස්තුතියි සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණු සමන් ශ්‍රී රත්නායක මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට එවැගේම ක්‍රිස්ටෝබල් සවරිමුත්තු මැතිණියනි ඔබතුමියට තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය ලංකාවේ විවිධ දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරමින් තරුණ තරුණියන් සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ තරුණ තරුණියන්ට පැෆ්‍රල් ආයතනය පණිවිඩයක් ලබා දුන්නා ඔබට නිර්මාණශීලීව ඔබේ දිස්ත්‍රික්කයේ යම් කිසි ව්‍යාපෘතියක් සිදු කරන්නට කියලා. අද මේ වැඩසටහනට పూర్වයේ මෙහි ඉහළ මාලයේදී ඔබ දකින්නට ඇති මේ තාරුණ්‍ය කොයිතරම්නම් වෙනස් ආකාරයකට ඔවුන්ගේ දිස්ත්‍රික්ක තුලදී විවිධාකාරයේ ව්‍යාපෘති ඉටු කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය. අපි සූදානම් ඒ පිළිබඳ යලිත් දකින්නට මේ තරුණ තරුණියන් කොහොමද Tamanගේ අධ්‍යයන කටයුතු වලින් ලබාගත් දැනුම ප්‍රායෝගිකව ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති තුලදී භාවිතා කළේ කොහොමද කියන කාරණය අපි දැන් බලමු. கலாச்சார சமூகங்களில் போலி செய்தி பரவலின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற பாதகமான தாக்கங்களை கண்டறிந்து அதனை சமூகத்திலிருந்து விலக்கி வைப்பதற்கான ஒரு ஆரம்ப கட்ட முயற்சியாக அம்பாறை மாவட்ட பங்கு பெற்றனர்களால் பீஸ் நெட் செயற்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. சமூக வலைத்தள பாவனை குறித்த சித்திர போட்டி, தன்னார்வல குழு உருவாக்கம், பல்கலைக்கழகம் முதல் பாமரர் வரையிலானோரை உள்ளடக்கிய கலந்துரையாடல்கள், வீதி நாடகம் என பல்வேறு நிகழ்வுகளின் கட்டமைப்பாக இச்செயற்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. உருவாக்கப்பட்ட தன்னார்வல குழு ஊடாக எதிர்காலத்தில் குறித்த செயற்திட்டமானது அம்பாறை மாவட்டத்திலிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கும் பகிரப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சமூகத்தின் முன்னோக்கிய பயணத்துக்கான அடித்தளமாக காணப்படுகின்ற கல்வியுடன் தொடர்புடையதான
இச்சேட்டம் மதுரை மாவட்ட பங்கு பெற்றினர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாடசாலை இடைவிலகல் குறித்த தெளிவினை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக சமூக மாற்றத்தினை ஏற்படுத்த விளையும் ஒரு செயற்திட்டமாக இது அமைந்தது. இலவச கல்வியின் முக்கியத்துவத்தினை எடுத்துக் காட்டுவதன் மூலமாக பாடசாலை இடைவிலகல் குறித்த தெளிவினை ஏற்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இச்செயற்திட்டம் தமது தூர நோக்கத்துக்கான ஆரம்ப கட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது. ஒரு பெண் தான் பெண் எனும் காரணத்துக்காக பல்வேறு சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கின்ற இச்சமூக சூழலில் பெண்களை வலுப்படுத்தும் செயற்திட்டம் ஒன்று மதுரை மாவட்ட பங்கு பெற்றினர்கள் இருவரால் முன்மொழியப்பட்டது. சுயதொழில் மூலமாக தமது சுயத்தை நிலைநிறுத்த முடியும் என்ற எண்ணப்பாட்டுக்கு அமைவாக பெண்களுக்கான காளான் உற்பத்தி தொடர்பான இச்செயற்திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுடன் இணைந்து முன்னெடுக்கப்பட்ட இச்செயற்திட்டமானது இத்துடன் நின்று விடாமல் எதிர்காலத்தில் மேலும் பல பெண்களின் சுய நிலைப்பாட்டுக்கு வித்திடுவதற்கான ஒரு ஆரம்ப செயற்திட்டமாக அமைந்துள்ளது. இலங்கை அரசிகளின் நேர்மறையான தாக்கத்தை வலியுறுத்துவதாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட பங்கு பெற்றினர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த அரசியலத்தில் பெண் பங்களிப்பு எனும் தொனிப்பொருளிலான இச்சேட்டம் இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில் விடப்பட்ட ஆராய்ந்ததன் அடிப்படையில் கட்டியெழுப்பப்பட்டுள்ளது. அரசியல் அதிகாரம் மற்றும் சுதந்திரம் குறித்த புரிதலை மேம்படுத்தல், பெண்களுக்கு எதிரான பாலின வன்முறைகளை வழங்கல், பெண்கள் வலையமைப்பை நிறுவுதல் மற்றும் பலராலும் தவறவிடப்படுகின்ற குடும்ப மற்றும் சமூக ஆதரவுக்கான அடித்தளத்தை இடல் ஆகியன இதன் முக்கிய துணிப்பொருளாக அமைந்துள்ளது. காலத்தின் தேவையாய் அமைந்துள்ள இச்செயற்திட்டம் இத்துடன் විවිධාකාරයේ වැඩ කටයුතු සිදු කරනකොට අපිට විවිධාකාරයේ බාධාවලට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් ඒවා බොහොම උපේක්ෂාවෙන් දරාගෙන ඊළඟ පියවර වෙනුවෙන් ගමන් කරන්න බොහොම පහසුවෙන් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ අපේක්ෂාවන් ජය ගන්න. ඒ නිසාවෙන් ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ඔබ මීට పూర్වයේ ඔබේ දැසින්ම ඒ ප්‍රදර්ශන කුටි නැරඹු නිසාවෙන් අපි මේ තාක්ෂණික දෝෂයන් මගහරවා ගනිමින් අපි සූදානම් ඒ ව්‍යාපෘති ඔවුන් සිදු කළේ තරගයකට වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට මේ ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ හොඳම ව්‍යාපෘතිය තෝරනවා කියන අභිප්‍රේරණය පැෆ්‍රල් ආයතනයෙන් ලබා දුන්නම ඔවුන් බොහොම උනන්දුවෙන් මේ කටයුත්තට එකතු වුණා. අපි සූදානම් ඒ ව්‍යාපෘති එකින් එක පෙලින් පෙළ ඇගීමට ලක් කරන්නට. එවෙනුවෙන් ඉතාම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි වේදිකාවට ආරාධනා කර සිටිනවා මේ ව්‍යාපෘති ඇගීමට ලක් කරන්නට. පැෆ්‍රල් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙටිආරච්චි මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ඒ වගේම පැෆ්‍රල් ආයතනයේ සභාපති ක්‍රිස්ටෝෆර් සවරන්මුත්තු මැතිණියනි ඔබතුමියට මොකද පැෆ්‍රල් ආයතනයේ තමයි ඔවුන්ට මේ මග කිව්වේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රතිපාදන පවා වෙන් කරලා දීලා ඔවුන්ට මේ අලුත් ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් අලුතින් හිතන්න තාරුණ්‍යයට මග කිව්වේ ඔබ. ඒ නිසාවෙන් පැෆ්‍රල් ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් ඔබයි සුදුසුම மே அகைம லபாதெனට. அடுத்ததாக இந்த பயணத்தில் மாவட்ட மட்டத்தில் சிறப்பாக செயல் திட்டங்களை மேற்கொண்டவர்களுக்கு பாராட்டு கௌரவிப்புகள் வழங்கப்படவிருக்கின்றன அல்லது கௌரவ விருதுகள் வழங்கப்படவிருக்கின்றன. அதற்காக வேண்டி நாங்கள் பெஃப்ரல் அமைப்பின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் திரு ரோஹன் හෙටිආරච්චි அவர்களை அன்புடன் மேடை கலைக்கின்றோம். இணை தலைவி அந்த நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த திருமதி கிறிஸ்டோபர் சவரிமுத்து அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். மாவட்ட மட்டத்திலே இந்த கௌரவங்கள் வழங்கப்படவிருக்கின்றன. ஒரு மாவட்டத்தின் பெயர் குறிப்பிட்டவுடன் அந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்த அனைவரும் எழுந்து வாருங்கள் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். So next we have the appreciation awards for the initiatives on the district projects, and those when we mention the district name, please the members from the same district please stand up and come onto the stage to receive the respective honorary award. The combined project of Colombo, Kalutara and Vavuniya, Nihandava Bidimata. I would like to call all the participants of the same project. Colombo, Kalutara and Vavuniya.
combined project of Gaul, Ratnapura and Matara, Pivuthura, Divuthura. The combined project of Gampah district and Kegov, Atamita Saruheta. බොහොමත්ම ස්තුතියි පැෆ්‍රල් විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙටිආරච්චි මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට මීළඟට අපේ ඊටම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ආරාධනා කර සිටිනවා වේදිකාවට පැෆ්‍රල් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් ආචාර්ය ජෙහන් පෙරේරා මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට අපේ සභාපතිතුමිය සමගින් මේ ඇගයීම් සම්මාන ප්‍රදානයට එක්කාසු වන හැටියට Another combined project of Hambantota and Gampaha, Double Touch and Thinking Heart. Kalutara and Hambantota, a free world is a secure tomorrow. ඇගයීම් සම්මාන ප්‍රදානයෙන් අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණු අපේ සභාපතිතුමියට ක්‍රිස්ටෝෆර් සවනමුතු මැතිණියට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා ආචාර්ය ජෙහන් පෙරේරා මැතිතුමන්ට වේදිකාවේ රැඳී සිටින්න. එතුමන් සමගින් සම්මාන ප්‍රදානයට අපි තම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. පැෆ්‍රල් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නියෝජනය කරනමින් විශාඛා ධර්මදාස මැතිණියනි ඔබතුමියට. Kurunegala and Ratnapura district, Bevatapanak.
From Mathura District, Digital Prosperity Pathways. From Mondragala and Ampara District, Devana Basin Suwanda Hetak. The combined districts of Nuwara Mathale, Kanji and Kurunagala Swam Rakyawata Atwalak. From Ampara District, PeaceNet. Badulla District, awareness on school dropouts. Badulla District, SME mushroom cultivation. Enhancing women participation in Sri Lankan politics from Batticaloa District. Jaffna District, career guidance for A-level students. Jaffna District, awareness on women hygiene.
බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් ඇගේම් සම්මාන ප්‍රදානයට එකතු වුණු ආචාර්ය ජිහාන් පෙරේරා මැතිතුමන්ට ස්තුතියි. අපි විශාඛා ධර්මදාස මැතිණියට ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම අපි වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් කේ.එන්. ඩීන් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට වේදිකාවට පැමිණෙන හැටියට. From Kegolla district, established water facility for a primary school. From Kinochi district, drug awareness for youth. From Mana district, creating a drug awareness for a short film. Mana district. From Mathura district, entrepreneurship and development. Nuwara district, student learning center with library. From Puttalam district, awareness on sexual and reproductive health and rights. From Ratnapura district, awareness on school dropouts for plantation children. From Trincomalee district, awareness on humanitarian support hotline number. From Vavuniya district, youth ward for drug prevention.
වේවෙන්ම ස්තුතියි සම්මාන ප්‍රදානයෙන් අපිට සමග සම්බන්ධ වුණු විශාඛා ධර්මදාස මැතිණියට සහ කේන්ඩීන් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම සියලුම සහභාගිකයන්ට අපේ සුභාශිංසන අපේ පිරිනමන ලබනවා. තරුණයන් දේශපාලනයට ගෙන එන්න කටයුතු කරන කාලවකවානුවලදී විවිධාකාර සංශෝධනයන් විවිධාකාර ප්‍රවේශයන් අපි පහුගිය කාලෙදි දුටුවා. ඉතින් එක්තරා සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් පැෆ්‍රල් ආයතනයත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන තරුණ කෝටාව තරුණයන් වෙනුවෙන් ලබා ගන්න දැවැන්ත මෙහෙවරක නිරත වුණා පහුගිය කාලෙදී. දිස්ත්‍රික්කෙන් දිස්ත්‍රික්කයට යමින් ස්වේච්ඡා නායකින් එකතු කරමින් තරුණ කෝටාවක අවශ්‍යතාවය විශේෂයෙන්ම අන්තර්කාලීන විසඳුමක් වශයෙන් තරුණයාට දේශපාලනයට එන්න තරුණ කෝටාවේ තිබෙන වැදගත්කම තරුණයන් එක්කම බොහොම ලෙන්ගතුව බෙදා හදාගත්ත ඒ සුවිශේෂී පුද්ගලයාට අපි ආරාධනා කරන්න සූදානම් මේ සභාව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට මේ තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එක් කරන්නට මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමනි සමන් ශ්‍රී රත්නායක මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි ඊටම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ආරාධනා කරන්නේ මේ සභාව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. அடுத்ததாக வாழ்த்துச் செய்தி ஒன்றை வழங்குவதற்காக நாங்கள் அன்புடன் அழைப்பது தேர்தல் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் திரு சமன் ஸ்ரீ ரட்நாயக்க அவர்களை. Let me now invite Mr. Saman Sri Ratnayaka, Commissioner General of Elections, to express his views and also to greet the event. ආයුබෝවන් සිළුම දෙනාට පැෆරල් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සිළුම සමාජික මහත්මයාත්මීනුත් ඒ වගේම අද දවසේ මේ අධ්‍යයන චාරිකාවක යම් කඩයිමක් පසු කරන මේ සිළුම තරුණ තරුණියන්ගෙනුත් ඒ වගේම කවදාත් මෙවැනි කටයුතු සම්බන්ධ වෙන රාජ්‍ය නෝන සංවිධාන නියෝජනයක වෙන සම්බන්ධ වෙන සිළුම සහෝදර සහෝදරියන් අවස්ථරයි. ඒ වගේම ශ්‍රී මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි. මම හිතන්නේ අද ප්‍රථමයෙන් මම ඔබ සිළුමට සුබ පතනවා මේ ස්වේච්ඡාවෙන් මෙවැනි කාර්යයක් සඳහා ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා තරුණ පරම්පරාවට දේශපාලනයට එන්න තියෙන ඉඩකඩ සහ දේශපාලන දැනුම ලබා ගන්න ඉඩකඩ ඉතාම අඩු වාතාවරණයක් තමයි අපේ රටේ තියෙන්නේ. 71 කැරැල්ල නිසා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කමිෂන් සභාව බිහි වෙලා මේ රටේ ඉඩම් අහිමි තරුණයන්ට ඉඩම් ලබා දෙන තීරණය ආවා එල්ලාසික ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කමිෂන් සභාව පිටීමත් ඒ පනතත් සමග 88 89 එම යුගයේදී ඒ වෙනුවෙන් සටන් කරපු මියගිය තරුණයන් නිසා තරුණ කෝටාවක් ලැබුණා. පළාත් පාලන ආයතන සිට 40 කෝටාවක් ලැබුණා. දේශපාලන එන්න කියන්නේ අපේ පළාත් පාලන ආයතනවල හරහා දේශපාලනයට එන්න. එහෙම දේශපාලනයට ආපු බහුතරයක් යම් පිරිසක් ඉන්නවා මේනට පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු අමාත්‍යවරු විදියට. හැබැයි 2012 පළාත් පාලන සංශෝධනයත් සමග එතෙක් තිබිච්ච සිට 40 කෝටාව ඉවත් වෙලා අද තරුණයන්ට දේශපාලනයට එන්න තියෙන මේ ඉඩකඩ නැති වෙලා තියෙනවා. තේවෙනි වාතාවරණයක් තුල ඒ නිසා වෙන්නේ තරුණයන් මෑතක දේශපාලනයට එන්න තියෙන උනන්දු ඉතාම අඩු වෙන්නේ. අපි දන්නා අපේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේදී අපිට හැකියාව තිබ්බා අපේ වැඩිහිටි දෙමව්පියෝ සහ වැඩිහිටි පරම්පරාවක මතය වෙනස් කරන්න. හැබැයි වර්තමාන වෙනකොට අද තරුණ පරම්පරාව බොහෝ වෙලාවට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නේ අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි අහලා. 2019 අපි මෙතන කමිෂන් සභාව මැදිහත් වෙලා පවත්වපු පරීක්ෂණ පත්‍රිකා සිම්පෝසියම් එකකදී අපිට ආව විශ්වවිද්‍යාලයක ළමයි 250ක් එක සම්බන්ධයෙන් කරපු සමීක්ෂණයක්. ඒක තිබ්බේ 80ක් දෙනා ඡන්දය පාවිච්චි කරන තමන්ගේ අම්මෙන් තාත්තෙන් අහලා කියලා. එතකොට මේ රට කොහෙටද යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ එතන තියෙනවා. මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපිට විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල සහ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය තුල පවා තරුණයන්ට දේශපාලන පිළිබඳව න්‍යායාත්මක දැනුමක් හෝ මේක ප්‍රායෝගික තලයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම ඉතාම අඩු මට්ටමක තියෙනවා. අද ගත්තත් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල දේශපාලන විද්‍යාව විෂය සහ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයන් හදාරන අය යම් ආකාරයකට මේ රට ගැන පොඩි හැඟීමක් තිබුණාට අනිත් විශ්වවිද්‍යාල විෂයන්ට ඒ ආකාරයෙන් තියනවාද කියන සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද හේතුව ඔවුන්ගේ විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල රටක ආර්ථිකය දේශපාලනය ගැන ඉගැන්වීමක් කරනවා අඩුයි. ඒ නිසාම තමයි ලොකු හිස්තැනක් තියෙනවා අපේ රටේ මේ දේශපාලන සාක්ෂරතාවය දියුණු කරන්න
විධිමත් ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීම. ඒ නිසාම තමයි මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනසක් සිදු නොවෙන්නේ. අපි දන්නවා මේ රටේ මේ මොන ආකාරයේ දෙයක් සිදු වුණත් මොන අපේ ඉදිරි ගමනක් යන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ දේශපාලන සාක්ෂරතාවය වැඩි දියුණු කරගත යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අපි මෑතකගේ ගත්තොත් දිගින් දිගටම මෙතන කමිෂන් සභාව තුලත් අපි මේ මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණත් එක්ක නොයෙකුත් නීති රීති ගෙනෙමින් උත්සාහ කරන්නේ මේ වෙනස කරන්න. විශේෂයෙන්ම මෑතකපත් කරපු ජනාධිපති කමිෂන් සභාව තුලත් අපි ඉල්ලීමක් කරේ මේ තරුණයන්ගේට අදාළ තරුණ කෝටාව ලබා දෙන්න කියන එක නැවත. කාන්තාව කෝටාව නිසා වැහිච්ච තරුණ කෝටා එක ලබා දෙන්න කියන අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ සියලුම පළාත් පාලන පළාත් සභා සහ පාර්ලිමේන්තු කියන තත්ත්වයන් තුල. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ තරුණයන් කියන ගණනට වෙන්න පුළුවන් දෙන්නයි. එතකොට 225කින් තරුණයෝ ඉන්න දෙන්නයි හොයාගන්න. එතකොට අපිට කොහොමද අපේ රටේ නියෝජනය කියන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ඒ පැත්තෙන් දේශපාලන පක්ෂ තුල අභ්‍යන්තර ප්‍රාන්තවාදයේ තියෙන ගැටලු නිසා වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඒ පක්ෂ තුල කඩාගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ආකාරයේ තාරුණ්‍යයක් තියෙන තරුණයන් දේශපාලන දැනුමක් තියෙන තරුණයන්ගේ හිඟකමකුත් අපි දකිනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ පැෆරල් ආයතනයේ සංවිධානය කරන ලද මේ වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වෙලා දිගින් ඔබ ලබාගත් දැනුම ඔබගේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ තමයි ඔබ අද ඉදිරිපත් කරන නොයෙකුත් ව්‍යාපෘතින් අපි දැක්කා. ඒක මේ සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා කරපු ව්‍යාපෘතියක් නොවි එයින් එහාට ඒක දිගින් දිගටම මේ ඔවුන් ඔබ තෝරාගත්තේ සමාජීය ප්‍රශ්න ගණනාවක් තුල ඒ අදාළ සමාජීය ප්‍රශ්න වලට කෙටි එවැනි එක ව්‍යාපෘතියකින් දෙකකින් විසඳුම දෙන්න පුළුවන් කම තියෙන තත්ත්වයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඔබ බොහොම ගැඹුරු මාතෘකා යටතේ තමයි තෝරගෙන තිබෙන්නේ. ඔබ දිගින් දිගටම එවැනි ගැටලුත් එක්ක ඒට විසඳුම් සොයන්න ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් වල සමාජය තුළ නියුක්ත වුණොත් ඔබට ඉදිරියේදී මේ රට දේශපාලනය කිරීම කෙසේ වෙතත් මේ රට යම්කිසි දෙයක් ඔබ කරා කියන හැඟීම ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක අපි හිතනවා අපිත් මෙතන කමිෂන් සභාව විදියට මේ කාර්යයට යම්කිසි ආකාරයක සහයෝගයක් දක්වනවා නම් දායකත්වයක් දක්වනවා නම් ඒ දායකත්වයෙන් අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ අද මෙතන ඉන්න තරුණ තරුණියන් අනාගතයේදී මේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඒ වගේම තමයි විශේෂම සමාජ සාධාරණීකරණයක් තුළ මේ සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියන් තුළ ඔබ සහභාගී වෙනවා දකින්න ලැබීම. එනවා වැඩිපුර කාලය ගන්න අද මේ ඔබට කතා කරගෙන අවස්ථාවක් නේ ඔබේ ජයග්‍රහණය භුක්ති විඳින අවස්ථාවක්. එහෙමනම් ඒ සඳහා ඉඩකඩ දෙන ගාම නැවතත් මම අද මේ සහතික ලබාගත්ත සම්මාන ලබාගත්ත සියලුම තරුණ තරුණියන්ට සුබ පතනවා. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී ඔබ මේ රටේ අනාගතය බාර ගන්න මේ රටේ පළාත් පාලන පළාත් සභා විවිධ දේශපාලන මට්ටම් වල මේ බලය විමධ්‍යගත කිරීම තුළ ආපු දේවල් මේවා නිසි ආකාරයෙන් භුක්ති විඳින පිරිසක් බවට පත් වෙන ඔබට ශක්තිය දැන ලැබෙවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මම පැෆරල් ආයතනයේ විද්‍යාක අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ කාර්ය සඳහා දායකත්වය දක්වපු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්තුමිය ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඒ සියලුම දෙනාට මෙතන කමිෂන් සභාව වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනකම් සියලුම දෙනාට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි සමන් ශ්‍රී රත්නායක මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට හැමදාම වගේ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ වෘත්තිය තුළදී පිරිසුදු දේශපාලනයක් ඇති කරන්න පැෆරල් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන හැමදාම කරන මේ මෙහෙවර අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියෝ විදිහට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් මතක් කරන්නට ඕන මේ වෙලාවේදී. එhmenan අපි සූදානම් වෙන්නේ හොඳම දිස්ත්‍රික්ක කවුරුන්ද යන වග දැන කියා ගන්නට. ඉතින් අපි සූදානම් ඒ වෙනුවෙන් ආරාධනා කරන්නට වේදිකාවට මේ සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නට ලියොන් ආයතනයේ සභාපතිතුමන්ට අරුණ ප්‍රදීප් කුමාර මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කර සිටිනවා වේදිකාවට. Now next we are going to give special awards to districts, 6 special districts based on the performance on team involvement, stakeholder involvement, innovation, networking and coordination and sustainability. I repeat, these are the 6 important or 5 important points which are looked into in selecting the 6 best districts. Team involvement,
stakeholder involvement, innovation, networking and coordination, and sustainability. එතුමන් සමගින් වේදිකාවට අපි ආරාධනා කර සිටිනවා DOJF ආයතනයේ සභාපති රසාංජලි පතිරගේ මැතිණියට වේදිකාවට මේ සම්මාන ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නට අපේ අද දවසේදී මේ තරුණ තරුණියන් විවිධ වූ අංශයන් පාදක කරගනිමින් ඇගීමට පාත්‍ර වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම සුබවාදී බලාපොරොත්තු ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් විවිධ තලයන් වලදී ඇගීමට පාත්‍ර වන ස්ථාන බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා අද දවස ඔවුන්ට බොහොම වැදගත් දවසක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න අපි සූදානම් මීළඟ සම්මාන ප්‍රදානයට යොමු වෙන්නට. The outstanding awards goes to the Trincomalee district. The next award goes to Nuwarelia Tamil Education E-Library. The next award goes to the Jaffna District Career Guidance for A-Level students. Next award goes to Hasita from Galle District. Hasita Chamara. Outstanding award goes to the Jaffna District Awareness on Women Hygiene. We will be. ලියන් ආයතනයේ හදන ප්‍රදීප් කුමාර මහත්මයාටත් රසාංජලි පත්‍රිකේ මහත්මියටත් අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය අපි බුද්ධ කර සිටිනවා. මීළඟට අපි ආරාධනා කර සිටිනවා වේදිකාවට ආචාර්ය විජේපාල මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ඒ වගේම NDI ආයතනයේ අශෝක් ඔබේසේකර මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට අපි ආරාධනා කර සිටිනවා මීළඟ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නට.
We have missed one outstanding award. It goes to the Batticaloa district, enhancing women participation in Sri Lankan politics. We are moving to the certificate awarding ceremony. From Jaffna district, Sundaralingam Tanujan, S. Kukhadasan, Sivanandan Krishant, Puvastina, Kalathura district, Nadisha Ilangovan, from Kegol districts, Navakumar Nilakshan, from Nuwara district, Bala Subramaniam Rukshana, Rajendran Danisha, from Puttalam district, A.N. Altaf, M.K.S. Mohammad Shabib, from Trincomalee district. Trincomalee district, Mohammad Shabib, Keshigan Ilam Muruganathan, Roshington Correa, Kashmir Mohammad Hijam, Mohammad Subair Dilshan Banu, from Vavuniya district, Mr. Rajendran Adishan, Kulaneshwaran Snegal. From Trincomalee district, R.M.M.K. Madhubashi,
සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණු ආචාර්ය විජේපාල මැතිතුමන්ටත් ඒ වගේම NDI ආයතනයේ අශෝක ඔබේසේකර මැතිතුමන්ටත් අපේ ගෞරවනීය ස්තුති අපි පුද කර සිටිනවා. දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට පැෆ්‍රල් ආයතනයත් සමගින් බොහොම ලෙන්ගතුව කටයුතු කරන විනිවිදිමු සංවිධානය නියෝජනය කරමින් අද දවසේදී සම්බන්ධ වන සංජය කරුණාසේන මැතිතුමන්ටත් බන්දුල රණතුංග මැතිතුමන්ටත් අපි ආරාධනා කර සිටිනවා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නට. From Ampara district, M.M. Mushrif, T.M. Tahisin, Z.M. Nashan, Y.M. Shanaz, P. Nilukshana, AHM Ashik Sadir, ULM Saji. From Anuradhapura district, M.I.M. Ayaz, from Badula district, Deepa Chaudhary, from Batiklo district, M.M. Rifki, Y. Amudavalli, R. Karan, M.M. Risat Ahmad, M.M. Yazir. From Gampar district, M.A.F. Rukshana. From Ampara district, P.A. Dinumi Aditya Bandara, H.M. Hiranta Sanjeeva Vijayaratna,
සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණු විනිවිදිමු සංවිධානයේ සංජය කරුණාසේන මහත්මයාටත් බන්දුල රණතුංග මහත්මයාටත් අපේ ගෞරවනීය ස්තුති අපි පුද කර සිටිනවා. ඊළඟට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්නට අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්නට අපි ආරාධනා කර සිටින්නේ මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධීකාරක මොහොමඩ් රුමයිස් මහත්මයා සමගින් SLCDF ආයතනයේ උපදේශක ස්වර්ණලිංගම් මහත්මයාට ඊටම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි ආරාධනා කර සිටිනවා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්නට අපත් සමග සම්බන්ධ වන හැටියට. From Anuradhapura district, Piyumi Madhuvanti Rajakaruna, Gangani Devindi Herath, WM Kishani Sanjana, HMP Kavitra Nirman Herath. From Badulla district, WD Pasindus Sandarenuka Senarath. AJM Tarindumini Satsarani, MM Taraka Sandaruan, from Colombo district, DM Kapila Saman Kumara, PWAD Harshana Omission, GK Bipuli Laknara. From Jaffna district, Kalevani, Kegol district, S. Sadasivam, Abul Kalam, from Kilinochi, T. Ajantan, V. Varanan, Mana district, M. F. Mafahira, from Matara, Vijayshanta, from Nuwareli district, S. Yogapriyan, R. Kandan, G. Renukan, R. Kavishan, S. Nimalasparan, N. Indonesian, R. Hariharan, S. Prasad.
සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමට එකතු වුණු මොහොමඩ් රොමයිස් මැතිතුමන්ටත් ස්වර්ණලිංගම් මැතිතුමන්ටත් අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය අපි පුදකර සිටිනවා. ඊළඟට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්නට ආරාධනා කරන්නේ පැෆ්‍රල් ආයතනයේ සම්බන්ධීකාරක සුජීව ගයනාත් මැතිතුමන්ට. එතුමන් සමගින් අපි ආරාධනා කරනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ සම්පත්දායකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කළ සිව්වන යෝන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක නීතිඥ සචින්ද දුලංජන මැතිතුමන්ට. From Galle District, H.L. Chelaka Achintaka De Silva. Imesha Dilshani Mendis. N.K.H. Ravindu Kavinda. Lasanga Sandamini. From Galle District, Damindu Purna Senarat. Gampa District, W.A.K. Maduranga. Hambantota Ayesh Madhushankar. From Kalutara District, D.V. Kavindu Chamika. From Kandy District, M.R.A.M. Rajapaksha. D.M. Nimmini Sayandi Dasanayaka. From Noreli District, Pushma Kumar, Abhishalani, Vinod Sundar. Kegal, Imali Kumarasinghe, R.M. Sanjeeva Pradeep Kumara, Kurunagala Kumara Ranasinghe, Mathale GMKS Kaushalya Ganegama. Puttalam District, Darish, Ilmas.
Ratnapura district, Niranjan, Divyan. Trincomalee district, F.M. Firnas, T. Ahmad Kias, M.M.M. Himshi, K.F. Madina, M.I.M. Vigila. From Vavuniya, J. Prashant. සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණු සුජීව ගායනාත් මහත්මයාටත් ඒ වගේම සචින්ද්‍ර දුලංචන මහත්මයාටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි. මීළඟට අපි ආරාධනා කරනවා පැෆ්රල් ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් ගිනුම් හා පරිපාලනාංශයේ ඉන්දික ජීවන්දර මහත්මයාට සහ ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනී මහත්මියට වේදිකාවට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්නට එක්කාසු වන හැටියට From Mathura district, Chamiksha Mihiranga. Anusha Ranasinghe, Kirini Sampath Mihindaratna. From Mondragala district,
EWAM Melanie Ekanayaka, BR Heshani Devika Surya Bandara, Chintani Devika from Monragala district. Norelia MM Rizwana, Tilini Chaturandi Pereira, from Puttalam district, RM Samira Chaturanga Rajakaruna, Ratnapura district, Tarindu Ruwansara Dolaswala, EAD Buddhima Yasara Edirisinga, from Trincomalee IDs Sumit Priyankara, from Vavuniya district Niroshan Dhananjaya Adhikari. Ampara district, KM Shaim, DYA 3 batch. AH Agmal Huzana, MSMA Samli, Faihan Ahmad, HMH Azan, MF Afrat Ahmad, from Batticaloa district, SIM Nifras, Pakyarasa Vinoraj, MJF Sazna, AGM Aslam, NM Ishan, HA Jahir,
MN Mohammad Ilham, Ushantini Gopinath, MM Fatima Tikra. සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණු ඉන්දික ජීවන්තර මහත්මයාටත් ඉන්නෝකා ප්‍රියදර්ශිනී මහත්මයාටත් දෙවියන් ස්තුතියි. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරනවා පැෆ්‍රල් ආයතනයේ නියෝජ්‍ය විධායක අධ්‍යක්ෂ වසන්ත ගෝමස් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ඒ වගේම සහෝදර මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානයක් ලෙසින් සම්බන්ධ වන CMEV සංවිධානයේ AMN වික්ටර් මහත්මයාට අපි ඊටම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. From Anuradhapura district, Pavitra Lakshani Ranatunga. Himandi Netpini from Gaul district. From Gampaha district, PB Hasit Sandaruvan. SD Yashoda Nilakshani, CM Jayavira, KHV Vatsala Hettiarachchi, JADSC Jayasundara,
From Kalutara district, JKD Ayodhya Indivari. From Kurunagala district, GDIS Veerananda. From Mondragala district, Shashikala Hansamal. From Mana district, S. Osman Raj. Puttalam district, Sahara Faisal. Ratnapura Nadisha. From Trincomalee district, Khalidin Fatima Farzana. P. Adil Mohammed. Batiklo district, T. Vinod Raj. Ampara district, MIM Ishfaq. සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණු පැෆ්‍රල් ආයතනයේ නියෝජ්‍ය විධායක අධ්‍යක්ෂ වසන්ත ගෝමස් මැතිතුමාටත් CMEV සංවිධානයේ AMN වික්ටර් මහත්මයාටත් අපේ ගෞරවනීය සුදේව පොද කර සිටිනවා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වීම වෙනුවෙන්. එhmeනම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය මෙතකින් සමාප්තියට පත් වෙනකොට ඔබට පේනවා මේ ඉදිරියේ ජයග්‍රාහකයන් රැඳී සිටිනවා. ඉතින් ඒ සියල්ලටමත් වෙන අපි හිතනවා එක දිගට එක පෙළට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයන් සිදු වුණු නිසාවෙන්ම ඔබට කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්නට ඒ නර්තනයකින් අපූර්ව නර්තනයක් වේදිකාවට ආරාධනා කරමින් නීල රංග කලායතනයේ අපේ ආදරණීය නර්තන කණ්ඩායමට අපේ උණුසුම්වත් පොළසන් ප්‍රසාදයකින් ආරාධනා කරමු.
ගණපති දෙතිනුවන මිහිකක් රකිති මෙදෑරන දෙන්නේ මට නුවන අසම් දෙවියනි දේව සුභගන ආයුකෝ වේවා කලසෙත් මුදුන් වේවා දෝස දුරු වේවා සක්‍ර මහ බලු ආයුකෝවා රංග පැවැතිගෙන තුරු ඇති නලගනන් ජනකුන් ජනතරි තතරි චිතරි හරි තත්ත ලාංගු තත් ප්‍රජතර ඉන්න අංකුස දික්ෂණ මුසික වාහන හරි අම්බෝදර දෙවි හිසින්දනම් තා තකට තරි ගතිකමි කිට ශිව පුත්‍ර නාමය බන්ද අකුරු සතර අජ්ජි පොන්නම් සයි කණනා තරකට බන්ද බොහොමත්ම ස්තුතියි නීල රංග කලායතනයේට අපව ප්‍රබෝධමත් කළාට. එමනම් අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් සුවිශේෂී වූ අවස්ථාවක් වෙනුවෙන් ඉඩකඩ වෙන් කරගන්නට. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අපේ භාෂාවෙන් අපි සමාජ මාධ්‍ය තුළ ප්‍රචාරණය කරන්නට තාරුණ්‍යයට ඉඩකඩ වෙන් කළා. එය යම්කිසි තරඟකාරී ස්වරූපයකින් විවිධ වූ ඉසව්වන් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් එවැනි තරගයකින් ජයග්‍රහණය කළ ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් ඇගයීමට පාත්‍ර කරන්නටයි අපේ සූදානම. ඊට මත්තෙන් අපි දැන කියා ගනිමු මොකක්ද මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපේ භාෂාවෙන්. මේ සංකල්පය මොකක්ද? මේ සංකල්පයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණය දැන කියා ගන්නට අපි ආරාධනා කරනවා පැෆ්‍රල් ආයතනයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකාරිණී උපේක්ෂී ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මියට ඊටම ගෞරවයෙන් යුතුව වේදිකාවට. I know it has been a long day, and our participants from the social media team were waiting patiently. Thank you for that. And without further ado, let me give you some words about what we did in this social media competition. Shall we have the presentation? So our objective was, or our theme was, democracy in our language. So it was a pivotal time in Sri Lankan history that PAFREL thought, or rather March 12 thought, that we have to hear what our citizens say about democracy. We need to hear what they thought about democracy. So it was a social media campaign comprises of a lot of categories that I would tell you. So it was to create social media online space for people's voice. So under that,
we started the social media campaign from 19 June to 20th November. The categories were cartoon, text-based, and short videos. And the award categories were superior engagement category, creative category, and Board of Brilliance category. And I would like to say that we had an esteemed group of judges and panelists who judged you and given their time very graciously. So let me introduce the judge board. It was headed by Professor Vijayananda Rupasinghe, Head of Department Mass Communication, University of Kelaniya, and Mr. Namal Amarasinghe, and then Kalevashani Kanagaratnam, Mr. Bandula Ranatunga, Chanuka Nadun, Prabodha Lakshan, Muhammad Farouz, and last but not least, Mr. N. Manivanan. There you go. Shall we give them a round of applause for our judges? Okay, without further ado, first category, cartoon category. To present the awards and certificates, we cordially invite Mrs. Christabel Savarimuthu and Chanaka Pereira to the stage. And to accompany them, I would like to invite Mr. Hirantha Isuranga, who was the driving force and the backbone of this competition, to the stage. Shall we give a round of applause to him also? Okay. Board of Brilliance category. W.P. Hansaja Devnet. Krishontana Shivanandan. Meera Mohideen Mohammad Asham. Janushika Sivarajan. AWL Susantha. Rohana Alagakubura. Creative category, third place. Gongi Tota Punyavardhana. Creative category, second place. Mifras Musammil.
Cartoon category, creative category, the first place. Asanga Idunil Vijayasekara, Veerasekara. Superior engagement category, cartoon. Rannalu Keshan Hiranta Dheerasingha the Soisa. Thank you very much. Okay. So they are going to pose for a group photo. Let's give it. Thank you very much. Next, we go to the text-based post Sinhala medium. For that, I am cordially inviting Mr. Dean again to the stage and Mr. Tissa Yapa, Secretary, Mahajana Eksat Perumuna. Board of Brilliant category, text-based post. Dumidu Dilshan. MCN Gampathirage. DMKS Kumara. AL Pabasara Givandi Pereira. Creative category, text-based post, third prize. AL Pabasara Givandi Pereira. Creative category, text-based post, third prize. Second prize, I'm sorry. GA Sureka Prashadi. Creative category, text-based post, first prize goes to WP Ashen Madhushankar. Text-based post, Sinhala medium, superior engagement category.
superior engagement category, text-based post Sinhala medium, Piyuma Latukorala. Can you all come together for a group photo? Thank you very much. Now we move on to the same category, that is test-based post, Tamil medium. For that, I am honored to invite again Mr. Arumugam Swarnalingam and our first batch from Pathway to Change, our participant, Mrs. Deepa Igrisekar. No. Board of Brilliance category, text-based Tamil medium, S. Kugadasan. K. Shihan Ilamrugudasan. Nirmala Balasingham. M.N. Fatani Ahmed. M.H. Abdul Kalam. Kesavaraja Soundarya. Creative category, text-based post, Tamil medium. Third prize goes to MPF Rasna. Creative category, text-based post, Tamil medium. Second prize, Abdul Qadir Fatima Shafla. Creative category, text-based post, Tamil medium. The first prize goes to Hathiraja Hathisivan. Tamil text-based post, superior engagement category. The prize goes to M.N. Muhammad Yasir Arfat.
shall we pose for a group photo? Thank you very much. Okay, now we move on to text-based pose English medium. For that, I am inviting Mr. Vasantha Gomez again to the stage and Dr. Vijaypal. And to accompany them, can I ask Ms. Prasanna to come onto the stage? Is she here? Can someone call her up? Okay. She's here? The category of Board of Brilliance, text-based pose English medium, Mahesh Senadira Pathiraja. PM Sudeepa Lakshan. MRF Hana. Hasita Chamara. Umanga Dias Vijayasekara. Samra Shamil. MB Murshid. S. Muhammad Sifat. R. Vijayadarshini. Himas Ahmed.
Shall we move for a group photo? Move closer. Thank you very much. Okay, that comes to the last category of the day, that is short video category. To award the ceremony, award the certificates and the prizes, I call upon Mr. Rohan Hettiarachchi and Mr. Namal Amarasinghe. And to accompany them, I am cordially inviting Ms. Manuri Pabasari, our resource person. Board of Brilliance short video category. Udara Dampahala. Udara Dampahala. I'm sorry. Sandaru Dheerasinghe. Hasitha Samaravira. Kokilavantham Ursilan. Samira Vidana Gedara. A special award goes to Sankar Daminda. Creative category, short video. Third prize goes to Mehdi Makin. Creative category, short video. Second prize goes to Shahir Ahmed. Creative category, short video. The first prize goes to R. Johnson. Superior engagement category for short videos. The prize goes to Rasaya Kavishan. Shall we move close to a
group photo. Thank you very much. I ask Mr. Rohan to stay behind for a bit. There are some certificates that we have missed. Please hold on. From Ampara district, our DIA batch participant, A.N. Ahmed. A.N. Ahmed Badhuk. Is he here? Batikalo district, R. Matusanka. Jaffna district, A.Y. Inparasa. Kandy district, M.N.M. Naufal. I'm sorry, M.N.M. Nazir. From Kurunagala district, M.A. Amas Muhammad. Thank you very much. බොහොමත් ස්තුතියි. සියලුම ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්ට අපේ සුබ පැතුම්. තවදුරටත් ඔබ භාවිතා කරන මාධ්‍යයන් තුළ ඔබට හැකි අයුරින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රවර්ධනය කරන්න, ඔබේ නිර්මාණශීලීත්වය භාවිතා කරන්නට කියලා පැෆ්‍රල් ආයතනය වෙනුවෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මෙය තරගයකින් මේ ජයග්‍රහණයෙන් අවසන් කරන්නට නොවේ. මෙය ඔබට ලබා දුන්න ආරම්භයක් සඳහා වූ අභිප්‍රේරණයක් පමණයි. එබනම් මේ අපිට අපේ න්‍යාය පත්‍රයේ නොමැති වුණත් අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ සහෝදර සහෝදරයන් අපෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔවුන්ට යම්කිසි සුවිශේෂී කාරණයක් වෙනුවෙන් ඉඩකඩ ලබා දෙන්නට කියලා අපි ඒ සූදානම් වී සිටින සියලුම තරුණ තරුණියන්ට හැකි ඉක්මනින් මේ අවස්ථාව ලබා ගන්නට කියලා ඔබට මතක් කර සිටිනවා. So, சான்றிதழ் பெற்ற அனைவருக்கும் நமது வாழ்த்துக்கள். இந்த துறை சார்ந்த விடயத்தை நீங்கள் சான்றிதழ் மூலம் பெற்றிருக்கிறீர்கள், உங்களுடைய திறமையை காண்பித்திருக்கிறீர்கள். இந்த அறிவை தொடர்ந்தும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது நமது அவா. So we congratulate all certificate holders for their achievement, and we also request them to continue the good work in their normal day-to-day life and excel in many other fields using these skills. So last but not least, let me invite Mrs. Nandini Selvadurai to propose. Right. So we have another special vote before we go for the vote of thanks.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ සහෝදර සහෝදරයන් විසින් ඉල්ලා සිටින ලද අපේ න්‍යාය පත්‍රයේ නොමැති නමුත් ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දුන්න කාල සීමාවයි මේ ගෙවි යන්නේ. ඒ නිසා ඔබ යම්කිසි කටයුත්තකට සූදානම් බවයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. අපි විශ්වාස කරනවා හැකි ඉක්මනින් ඔබ මේ අවස්ථාව ලබා ගනීවි කියලා. එහෙම නොමැතිනම් අපි කඩිනමින් අපේ මීළඟ අංගය වෙතට යමු වෙනටයි අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නේ. So before we go for the vote of thanks, once again we congratulate all the certificate holders. For the sake of all certificate holders, shall we give another round of applause? Atpulasak laba demude. Karagosha. Not enough. Just one more. Thank you. Thank you. Right. So, එහෙමනම් උන් සූදානම්ව සිටින්නේ තරුණයන් වෙනුවෙන් පැෆ්‍රල් ආයතනය සිදු කරනු ලැබූ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා පැෆ්‍රල් ආයතනයේ මැදිහත් වීමෙන් තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩායම් 3ක් තමන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු අවසන් කරලා අද දවසේදී සහතික පත්‍ර ලබා ගත්තා. ඒ නිසා තරුණයන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම දේශපාලනයට ඇල්මක් තිබෙන තරුණයන් වෙනුවෙන් වේදිකාවක් ලංකාවේ නිර්මාණය වෙන්නේ ප්‍රථම වතාවට. ඒ නිසා මේ සංකල්පය නිර්මාණය කරමින් තරුණයන්ට වේදිකාවක් නිර්මාණය කළ පැෆ්‍රල් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමන් වෙනුවෙන් පිදෙන උපහාරය පිළිගන්නට අපි ඔබතුමන්ට වේදිකාවට ආරාධනා කර සිටිනවා. තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ සහෝදර සහෝදරයන් සූදානම් ඔබතුමන් වෙනුවෙන් මේ ඇගයීම මේ උපහාරය පුද කර සිටිනට අපි අනිකුත් සියලුම සහෝදර සහෝදරයන්ට ආරාධනා කරනවා ඔබේ උණුසුම් අත්පොලසන් ප්‍රසාදය ඔබේ හැගීම ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ අසුනින් නැගිට තාරුණ්‍ය වෙනුවෙන් මේ මෙවැනි වේදිකාවක් නිර්මාණය කරමින් ලබා දුන්න ශ්‍රී ලාංකීය තාරුණ්‍යය ඔසවා තබන්නට විශේෂයෙන්ම දැනුවත් දේශපාලන භාවිතාවක් වෙනුවෙන් තාරුණ්‍යයට මඟ කියන්නට පැෆ්‍රල් ආයතනය නිර්මාණය කළ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ ප්‍රථම අධියර කණ්ඩායම් ත්‍රිත්වයක සහභාගීන් 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක අවස්ථාවක් ඔවුන් සහතික පත්‍ර ලබන්නේ. මේ තරුණයන් අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ නායකයන් විදිහට මේ ලංකාවේ විවිධ ස්ථරයන් වල ඔවුන් නායකත්වයේ ලබා දෙවි. දේශපාලනයේ පමණක් නොවේ ඒ හැම තැනකදීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපේ ව්‍යවස්ථාවේ අපේ ලංකාවේ නමේ තිබෙනවා විතරක් නොකර හැමදාම Tamanගේ භාවිතාවන් ඇතුලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය භාවිතා කරන්නට මේ තරුණ නායකයින්ට හැකියාව ලැබේවා. Right. So give another round of applause to Mr. Rohana Hettiarachchi, Executive Director of PAFRL, and all these members from different districts have come forward to give a special award or appreciative award to Mr. Rohana Hettiarachchi. So one more applause. Atpulasak laba denna. Karagosha. Not enough. One more. So thank you. බොහොමත්ම ස්තුතියි අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ සියලුම තරුණ නායක නායිකාවන්ට ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමන්ට අපේ ගෞරවය අපි පුද කර සිටිනවා. තරුණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ තරුණ තරුණයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මාව ඇගීමට ලක් කිරීම පිළිබඳව. නමුත් මං කියන්නට ඕනේ මේකේ මම කොටස්කාරයෙක් විතරයි. මේකේ අයිතිය තියෙන්නේ පැෆ්‍රල් සංවිධානයේ සියලු දෙනාට, අපේ කාර්ය මණ්ඩලයට, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට, මේ හැමෝම අපි
එකට වැඩ කරපු නිසා ටීම් එකක් හැටියට වැඩ කරපු නිසා තමයි අපිට ඔබත් එක්ක මේ වගේ සාර්ථක වැඩසටහනක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. නිසා මෙහි අයිතිය විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයාට හැටියට මට තියෙන්නේ බොහොම පොඩි ප්‍රතිශතයක්. 80ක් 90ක් කාර්ය මණ්ඩලයට යන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒකෙදිත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රසන්නයා ඇතුළු කණ්ඩායමට. ඒ වගේම වැඩසටහන් කළමනාකරුවෝ ඇතුළු කණ්ඩායමට. මේ හැමෝම එකතු වෙලා තමයි මේක සාර්ථකත්වයක් ලැබුවේ. ඒ වගේම ගිණුම් අංශය, පරිපාලන අංශය, ආයතනයේ තේ හදන කෙනාගේ ඉඳලා විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා දක්වා අපි එක විදිහට මේ වැඩවලදී එකට වැඩ කරන්නේ, එකට මහන්සි වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙහි අයිතිය හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් මම කැමතියි අතරම මේක මේ වෙලාවේ අපේ පියසේන අයියා ඉන්නවනම් කිට්ටුව පියසේන අයියාට මේක ලබලා දෙන්න. නමුත් අවාසනාවකට මගේ පින්තූරේ නමයි ගහලා තියෙනවා. මම කැමතියි සංකේතාත්මකව පියසේන අයියා ඉන්නවනම් ඉදිරියට එන්න මේක සංකේතාත්මකව කාර්ය මණ්ඩලයේ සිළු දෙනා වෙනුවෙන් පියසේන අයියාත් කවිතරත් එකතු වෙනවා නම් හොඳයි. මගේ පින්තූරේ තියෙන නිසා මම හිතන්නේ මට පස්සේ දෙයි. නමුත් සංකේතාත්මකව මම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් පියසේන අයියටත් කවිතරත් මේක බාර දෙන්න කැමතියි. So we would like to request the staff members the PAFL team has contributed a lot for the success of this event. බොහොමත්ම ස්තුතියි. නායකත්වය කියන්නේ හැම විටම ක්‍රියාපදයක්. නායකත්වය පිළිබඳව බොහෝ නිර්වචන, බොහෝ සිද්ධාන්ත පිළිබඳව අපිට විවිධ තැන්වලදී පොතපතින් හමු වුණාට ප්‍රායෝගික තලයේ ඔබට ජීවිත ආදර්ශයෙන් නායකත්වය ලබා ගන්නට, නායකත්වය දෙන පුද්ගලයෙක් දකින්නට පුළුවන් නම් ඔබට මේ මොහොතත් ඒ සඳහා හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද පුංචි ශරීරයක් ඇතුලේ ඒ තරම් පළල් හිතක්, Tamanට ලැබුණු ප්‍රශංසාව ඒ පාර්ශවකරුවන් අතරේ බෙදා හදා ගන්නට තරම් එතුමන් බොහොම ප්‍රබල හැඟීමකින් මේ ශ්‍රී ලාංකීය තාරුණ්‍යයට මග කියන බව අපට දැනෙනවා. එhmenan වැඩසටහනේ සමාප්තිය සටහන් කරමින් අපි ස්තුති කතාව වෙතුවට යොමු වෙන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. සුපුරුදු ලෙන්ගතු කමින් අපි ආරාධනා කරනවා නන්දනී ජයලත් මහත්මියට ස්තුති කතාව වෙනුවෙන්. Finally, we would like to invite Mrs. Nandini Selvadure Jayalat, Secretary, Linguistic Communications of PAFL, to propose the vote of thanks. Good evening. First of all, I would like to congratulate the winners of social media competition and the successful candidates of the Democratic Youth Academy. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Her Excellency Bonnie Hobak, the Ambassador of Kingdom of Netherlands, and Saman Sri Ratnayaka Commissioner General of Election, who honored this function with their inspirational thoughts. I thank the Additional Secretary General of Parliament, Mr. Hansa Aberatna. Our keynote speaker, Professor Mohammed Mahis from University of Colombo. Representative from Diplomatic Mission, Diaconia Sri Lanka, USAID, IDEA, National Democratic Institute, the CSO's Election Monitoring Organization. Yes, your participation inspires us in our work. Thank you. My sincere thanks to Honorable Judge Board of the social media competition. Yes, without your intervention, we could not make it a successful one. Thank you. I would like to thank the Parliament, Election Commission and resource person of Democratic Youth Academy, whoever contributed even in a small way. And also the gratitude goes to
Lanka Youth Organization President Aruna Pradeep Kumara for a wonderful field visit at Biso village. Mr. Swarnalingam and Mr. Rumais for joining here today. Sincere thanks to TI Ratana, NIPM, EIST and HelpAge for providing accommodation, refreshment and our youth team and their parents. Parents, again, thank you very much for keeping the trust and sending your son and daughter to Democratic Youth Academy for participation today. Thanks to SLFI team for providing space and arranging according to our need also the event planners. Interpreters, yes, Uday Ruban, Pramoda, Victor Raj, being a strength to us behind the screen as always. And I would like to thank the program compeers, Mr. Yogaraj and Vimarsha. Special thanks goes to media, who always gives us priority and show our final products to the world. PAFREL Board of Directors for their support and guidance. Your presence always inspires us. Special thanks goes to Co-Chair Treasurer for tolerating and accommodating our instant request with an elegant smile. Must add the blessing conveyed by the chairperson, Desabandhu Jessima Smile, even though she is not present here today. Health. I would like to thank the implementation team headed by Prasanna for their untiring effort to make this reality. Let's put our hands together to appreciate them. Finally, I would like to thank our Executive Director, Mr. Hettiarachchi, and the entire PAFREL team for the support for the success of this. In conclusion, I would like to remind a quote by Dalai Lama. He says, when educating the minds of the youth, we must not forget to educate their heart. I think we have given you for the mind and heart. Do you agree with me? Yes or no? Thank you. Yes, we can see the space in the current society. This is your turn to fill those gaps. Okay, you have showed that, you have to show in the society that you are a product of PAFREL, you are a product of Democratic Youth Academy. We will be watching you. Stay in touch with us. Remember, you have a responsibility to build up this nation. Thank you. බොහොමත්ම ස්තුතියි නන්දනේ ජයලත් මහත්මියට. අවසාන මොහොතේත් ප්‍රැෆරල් ප්‍රාර්ථනයේ බවට පත් වුණේ ඔබ මේ සමාජයේ විවිධ ස්ථරයන්හි පවත්නා ඒ වෙනස අඩුපාඩුකම් දුරලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කැපවෙන තරුණ නායකයින් බවට පත්වීමයි. එය එසේම වේවා. ස්තුතියි ඔබ හැම දෙනාටම. இந்த அளவில் இன்றைய நிகழ்வு நிறைவு பெறுகிறது. PAFREL நிறுவனம் பெருமையோடு ஏற்பாடு செய்த இலங்கையில் ஜனநாயக ஆட்சி பரப்பில் மக்கள் செயல்படும் இயலுமையை உருவாக்கல் இளைஞர் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி திட்டத்தை நோக்காக கொண்ட கற்க நெறிக்கான மற்றும் சமூக வலைத்தள போட்டிக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு நிறைவு பெறுகிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். So with that we conclude this Democratic Youth Academy Social Media Competition Certificate Awarding Ceremony 2024, and we thank all of you for your presence today. And with one more advice, I will conclude this particular function. If you feel it's right, then fight. With that, we conclude today's function. Thank you very much, ladies and gentlemen.